the same day, 39 years ago in Chile, 11 September 1973, General Pinochet overthrew the democratically elected government of Salvador Allende in a CIA-backed coup. Chile should not be allowed to go Marxist just because its people are irresponsible, said Henry Kissinger. So, USA again sponsored a coup. A coup is a military overthrow of the government. So there was a socialist government which was already in place in Chile. Chile is a country in South America, and at the same time, because USA wanted a little bit more say in all those things, what they did was they supported the general in the army called General Pinochet, and this general took charge, and because he was the leader of the army, he overthrew the government, and because of that, the present, the president of that day, those days, whose name was Salvador Allende, was actually found dead. After the coup, President Allende was found dead inside the presidential palace. Whether he was killed or whether he killed himself, we never know. In the regime of terror that ensued, thousands of people were killed. Many more simply disappeared. A democratically elected government in a pettana military vannittu avare overthrow cheyunnu. Overthrow cheyyunnodukode what happens is avade military rules, and then it depends on the military. The military decides whom to kill, who should be who should live, and all that. Adodode what you call, it's called a regime of terror, and thousands of people were killed, and simply people started disappearing. So ഇത്രത്തോളം ക്രൂവൽറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അരുന്ധതി റോയ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ക്രൂവൽറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും. ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡ്സ് കണ്ടക്ടഡ് പബ്ലിക് എക്സിക്യൂഷൻസ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് ടോർച്ചർ ചേംബേഴ്സ് were opened all over the country. അപ്പോൾ they started ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡ്സ്, അത് ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ നിർത്തുക, പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ മുന്നിൽ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലുക. കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ്, ടോർച്ചർ ചേംബേഴ്സ്. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഈവൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ ഏജ് ചില്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അവരെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെയാ? ദ ഡെഡ് വർ ബറീഡ് ഇൻ മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് അൺമാർക്ഡ് ഗ്രേവ്സ്. എവിടെയാ അവരെ ബറി ചെയ്ത് പോലും അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ. ദേ വർ ജസ്റ്റ് മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനിയില് ഓരോ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവരെ അങ്ങ് അതിലിടുക. For 17 years, the people of Chile lived in dread of the midnight knock of routine disappearances, of sudden arrest and torture. 17 വർഷം ചില്ലി രാജ്യം ആരാണ് ഡിസപ്പിയർ പോകുന്നൊന്നും അറിയില്ല. So that sort of a dread was there, and this dread continued for 17 years. ഇപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് പ്രോസിൽ പേജ് 76 ആണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേജ് 76 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് 76-ലാണ് ഇത്, 73-ലാണ് ഇത് നടന്ന്. അങ്ങനെ 16 വർഷത്തിന് ശേഷം ജനറൽ പിനോഷേനെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതോടുകൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വഷളാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടെ thousands of secret documents were declassified by the US government. The equivocal evidence of the CIA's involvement in the coup, as well as the fact that the government had detailed information about the situation in Chile during General Pinochet's reign. അപ്പോൾ അതോടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ജനറൽ പിനോഷയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും USA അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സീക്രട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ അങ്ങനെ ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അവരെ ഇത് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കിസിഞ്ചർ, എന്നിട്ട് പോലും കിസിഞ്ചർ അവർ പറയാ, വി വിഷ് യുവർ ഗവൺമെന്റ് വെൽ. അപ്പോ വി നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് വി വിഷ് യു ഓൾ വെരി വെൽ. ചില്ലി മാത്രമല്ല രാജ്യങ്ങള്, ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത്
ഇത് ഗുവാറ്റമേല, കോസ്റ്ററിക്ക, ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ മാപ്പ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഗുവാറ്റമേല, കോസ്റ്ററിക്ക, ഇക്വഡോർ, ബ്രസീൽ, പെറു, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ they have been playing the playground for covert and overt operations by the CIA. Hundreds of thousands of Latin Americans have been killed, tortured, or have simply disappeared under the despotic regimes that were propped up in their countries. So most of these countries, what has happened is the government would, although there is a government, the United States would play a covert operation. Our back ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് they would be either supporting either the pro-government or the anti-government, so that in such a way that they would have a strong key hold in the affairs of the state, so that USA will have a strong USA എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടോളണം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇവരെ ഇവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, USA എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അഗൈൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാണ്. ഇതേപോലെ എത്ര സെപ്റ്റംബേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്, how many Septembers have gone since the August 1945 massacre, when hundreds of thousands of ordinary Japanese people were obliterated by the nuclear strikes of Hiroshima and Nagasaki. ഓഗസ്റ്റിലാണ് നടന്നതെങ്കിലും എത്ര സെപ്റ്റംബേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് Hiroshima and Nagasaki when they put the bombs, and how many people, thousands of people died suddenly, and those who survived, their lives were even more miserable. The living hell that visited them, hell, their unborn children, their children's children on the earth, the sky, the water, the wind, and all the creatures that can swim and walk and crawl and fly. എല്ലാവർക്കും ഇത് എഫക്റ്റ് വന്നില്ല. ഒരു ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്, ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഇട്ടോടുകൂടെ ഇത് എത്രത്തോളം countless number of people had so many problems. അവർക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടായി, ന്യൂക്ലിയർ ഫോൾ ഔട്ട് കാരണം അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങള്, സർവൈവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഇത് അല്ലാണ്ട് കുറെ പേര് മരിച്ചു. And the survivors had heat burns and all so many things, countless diseases that had ഇതിനൊക്കെ ആരെന്ത് പറയാനാണ്. How many Septembers have gone after that terrible this thing. ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, not far from here. അരുന്ധതി പറയാണ്, in Albuquerque is the National Atomic Museum, where Fat Man and the Little Boy, the affectionate names for the bombs that were dropped on Hiroshima and Nagasaki, were available as souvenir earrings. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് പോവേ വേണ്ടു. അവിടെ ഈ ഹിരോഷിമ ആൻഡ് നാഗസാക്കിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ബോംബിന്റെ ഇയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഈ യുദ്ധത്തെ ഇവര് പ്രൈസ് ചെയ്യാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതാ അവിടെ കാണുന്നത്. ബോംബിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. എനിവേ ദാറ്റ് ആ തരം ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലുള്ള ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. സോ ബേസിക്കലി അന്ന് the Americans were very proud that the bomb called Fat Man and this little boy was dropped on Japan. അന്ന് അവർക്ക് ഇത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്, or how it has affected the people of the other places like Japan എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. And when we go ahead, September 11th has a tragic resonance in the Middle East too. Now let's go to the other place. നമ്മൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക കവർ ചെയ്തു. Now let's go to the Middle East. Middle Eastലും ഇതേ പ്രോബ്ലം ആണ്. Has a tragic resonance in the Middle East too. On the 11th of September, ignoring Arab outrage, the British government proclaimed a mandate in Palestine, a follow-up to the 1917 Balfour Declaration, which Imperial Britain issued with its army massed out of the gates of Gaza. The Balfour Declaration promised European Zionists a national home for Jewish people.
പേജ് 78-ലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പേജ് 78 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലാണ്. അപ്പോൾ at the time the empire on which the sun never set was free to snatch and bequeath national homes like a school bully distributes marbles. ചെറിയ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, യു ഹാഡ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ബുള്ളീസ്. ഒരു വലിയൊരു ഒരുത്തനുണ്ടാവും അവിടെ, ആരെങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയുള്ള ആളുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ, പെൻസിലോ ഇറേസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പനറോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബുള്ളി ഇതൊക്കെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കരയും, saying that these things were taken away and all that. അപ്പൊ the same way ബ്രിട്ടൻ, and ബ്രിട്ടനെ പറ്റി അന്ന് പറയുന്നത്, the empire on which the sun was never, the sun never sets. The sun never sets. You can see in the infographic, 1937 infographic, you can see that Britain has conquered a lot of places, 1937 including India, and all these places have been taken because the British were what you call the empire on which the sun never set. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്കിൽ കാണാം ഒരു ക്ലോക്ക് പോലെ 1 മണി മുതൽ 12 മണി രാത്രി വരെ. I mean, basically to show that Britain has covered most of the places in the time zones of the world. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ ടൈമും വെച്ചിട്ട് you can see India and Burma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മ്യാൻമാർ is between 5 and 6 hours. 5.5 മണിക്കൂറാണല്ലോ നമ്മുടെ IST. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ബോംബെയും കാൽക്കട്ടയും വെച്ചിട്ട്. Yeah, Prem, there is also a joke that even the sun did not trust the British. Oh, okay. Oh, so aത്രത്തോളം they have taken the charge of so many places, and അതിൽ Arundhati Roy mentions this, how carelessly imperial power vivisected ancient civilization. Palestine and Kashmir are imperial Britain's festering, blood-drenched gifts to the modern world. So you see, vivisection is basically, it comes from the Latin word vivus, which means alive. So it's basically, they are deciding the border. But they say that itra bhagam, okay, ഇത് കാശ്മീർ ആർക്കാ പോകേണ്ടത്, ഇന്ന ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക, ഇത് പാകിസ്ഥാൻ, ഇത് ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ അവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് എവിടെ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് they are not giving this chance to anybody else. They decide. അപ്പൊ അത് which is sort of cutting a border live. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് നേരെ അനസ്തീസിയ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? It is called vivisection. അപ്പോ how carelessly imperial power vivisected ancient civilization. അത് പാലസ്റ്റൈൻ അല്ല, കാശ്മീർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ they are all imperial Britain's festering, blood drenched gifts to the modern world. അവരൊക്കെ എത്രത്തോളം ചോര ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? So this is what happens. അപ്പൊ താഴത്തെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്കിലും കാണാം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ 1921, മറ്റേത് 1937. So Britain is practically conquered, maybe you can say 30% or 40% of the world, പക്ഷെ they were that superior. അന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അതിനെക്കാട്ടും ഒരു അട്രോഷ്യസ് റിമാർക്കാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അന്ന് പാലസ്റ്റൈൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പാലസ്റ്റൈൻ നമുക്ക് അറിയാലോ, പാലസ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1918 പാലസ്റ്റൈൻ അവരുടെ താഴത്തെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. In 1947 the US formally partitioned Palestine and allotted 55% of Palestine's land to the Zionists. Within a year, അപ്പോൾ Zionists ഇസ്രായേൽ 1947 കാണാം, അവർക്ക് പച്ചയാണ് പാലസ്റ്റൈൻ, ആൻഡ് സയനിസ്റ്റിനാണ് ബ്ലാക്ക്. അതാണ് അവിടെ എക്സ്പാൻഡിങ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പാലസ്റ്റൈൻ ഷ്രിങ്കിങ്, പച്ച കളറാണ് പാലസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇസ്രായേൽ. അപ്പൊ 1947 പാലസ്റ്റൈൻ വാസ് സോ ബിഗ്, and അന്ന് they allotted 55% of Palestine's land to the Zionists. അവർക്ക് കൊടുത്തു. അതാണ് അവിടെ privatization of land under the British mandate accelerates its transfer and sale to Zionist organization. അത് 1960 ആയതോടുകൂടെ see what happens. Israel takes over.
And 2017, 2017 you can see. So the Palestine has shrunk so much. And Palestine in the Israel in the 1918 infographic line 1918. Pakshe 2017, 2019 ഇപ്പോഴൊക്കെ ആവുന്നതോടെ പാലസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള മട്ടില് വരികയാണ്. സോ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ Winston Churchill says that I do not agree that the dog in the manger has the final right to the manger, even though he may have lain there for a long time. നല്ല രസത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആണ് അത്. അപ്പൊ ഒരു നായ, suppose the dog has stayed in a particular place for a long time, ആ സ്ഥലം ആ നായയുടെ ആണോ? So the same way, so I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നായ കിടന്നോളം എന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല. I do not agree. Winston Churchill പറയാ, I do not admit that a wrong has been done to these people by a fact that a stronger race, a higher grade race, a more worldly wise race has come in and taken their place. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരെക്കാട്ടും ശക്തിയുള്ളത്, അവരെക്കാട്ടും ബുദ്ധിയുള്ളത്, അവരെക്കാട്ടും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ്. ഇതിനോട് കൂടെ ഇസ്രായേലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗോൾഡ മേയറും പറയുന്നത് പാലസ്തീനിയൻസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, അവരില്ല. ഇത് 1969 പിന്നെ അടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നപ്പോ ലെവി എസ്കോൾ പറഞ്ഞു, വാട്ട് ആർ പാലസ്തീനിയൻസ്? when I came here Palestine, there were 250,000 non-Jews. Palestinians പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. They were mainly non-Jews, mainly Arabs and Bedouins, and the desert was more than undeveloped, nothing. അതാണ് അവര്. അങ്ങനെ അടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നപ്പോ വീണ്ടും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെനാച്ചിം ബെഗിൻ, he says, who are these Palestinians? Palestinians are two-legged beasts. And Ishtaq Samir വന്നപ്പോ Ishtaq Samir called them grasshoppers who could be crushed. This is the language of the heads of state, not the words of ordinary people. അപ്പോ അവിടെ വരുന്ന ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, അവിടെ വരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇസ്രായേലിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അതായത് പാലസ്തീനിയൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇല്ല. അവര് ബീസ്റ്റ് ആണ്, അവര് ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, അവര് ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് ആണ്, പച്ചത്തുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലാണ്ട് അവരൊന്നും തോന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവര് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയാ ഇവരെ പറ്റി? So that much of destruction has happened to the people of Palestine, and now they are a shrinking minority, and we really don't know what will happen after maybe another 10 years. അപ്പോ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് US അല്ലേ? US is supporting Israel. Palestine still remains illegally occupied. അപ്പൊ അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ ഇപ്പോഴും they are still illegally occupying the place എന്നാണ് പറയുന്നത്. Its people live in inhuman conditions where they are subject to collective punishment. 24-hour curfews where they are humiliated, brutalized on a daily basis. അവരെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുക. They never know when their homes will be demolished, when their children will be shot, when their precious trees will be cut, or when their roads will be closed, when they will be allowed to walk down to the market to buy food and medicine. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ക്രൂരമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അലകൾ ഇപ്പൊ കിട്ടാറുണ്ട്. Your area unfortunately suppose has a corona patient, 1 or 2 patients, and you can almost expect your area to be contained. പെട്ടെന്നായിരിക്കും രാത്രി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, and generally they declare this in Calicut districts. Previously it used to be declared about 11 o'clock in the night, so that you would have no chance of moving out of the place. And suddenly next morning when you think that your place is clear and you try to start walking, or you go out on a scooter, പെട്ടെന്നുണ്ടാവും you find that your road is closed, the access to your lane is blocked. Suddenly you are blocked. ഇതേപോലെ this is happening in Palestine
for maybe for the last 20-25 years. The and especially infographic, you can see our land naturally they will be under this brutalization and this humility. Imagine the soldiers coming into your house and that are dragging your brother or sister out and that are humiliating her or him in the public. The Zionists are doing, or the Israelites are doing to the people of Palestine. What sort of autonomy, what sort of state, what sort of rights will its citizens have? Young Palestinians who cannot control their anger turn themselves into human bombs and haunt Israel's streets and public places, blowing themselves up, killing ordinary people, injecting terror into daily life, and eventually hardening both society suspicion and mutual hatred of each other. So, ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായിട്ട് ഇസ്രായേലിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ naturally ഇതെന്താ ചെയ്യുക? Young Palestinians എന്താ ചെയ്യുക? They cannot control their anger. So what they do is they turn themselves into human bombs. They strap bombs on themselves and then they start attacking Israel. They start attacking Israel, and each bombing, what happens again? Israel gives them more strong measures and even more hardship on Palestinian people. But then suicide bombing is an act of individual despair, not a revolutionary tactic. Arundhati Roy പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. So what they do is they go and blow themselves up, and they go and blow themselves in Israel. അപ്പോൾ Israel എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതൊരു Palestinian ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So we are going to impose more sanctions on Palestine. അപ്പോൾ കർഫ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇനി തൊട്ട് 7 മണിക്ക് 7 മണി അല്ല 5 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് ശേഷം all Palestinians should be inside the doors. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് in Hitler's Germany, where all the Jews had to wear a yellow star so that they could be identified. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആ ക്രൂരത മുഴുവൻ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് തരം ക്രൂരത ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലും കാണുന്നുണ്ട്. We go to another person whom Arundhati describes here, and that is Saddam Hussein. Page 81 കാണുന്നത്. Page 81 appreciating Prose, page 81. The US government says that Saddam Hussein is a war criminal, a military despot who committed genocide against his own people. Appo adutha aale, genocide means destroying countless number of people. Saddam Hussein, US government Saddam Hussein is a war criminal. In 1988, Saddam Hussein razed hundreds of villages in northern Iraq, used chemical weapons and machine guns to kill thousands of Kurdish people. 1988, villages in northern Iraq were destroyed by Saddam Hussein to kill thousands of Kurdish people. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം that the US government provided him $500 million in subsidies to buy American farm products. അന്ന് പൈസ കൊടുത്തത് ആരാ? And the next year, after he had successfully completed his genocidal campaign, the US government doubled its subsidy to $1 billion. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പൈസ കൊടുത്തത് ആരാ? അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് USA ആണ്. So last paragraph. So it turns out that while Saddam Hussein was carrying out his worst atrocities, the US and the UK governments were his close allies. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് US ഗവൺമെന്റും UK ഗവൺമെന്റും ആയിരുന്നു മൂപ്പര് ഏറ്റവും വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ പിക്ചറിൽ കാണാം how cruel this sort of bombing is, what you call carpet bombing. ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതേപോലെ the whole place, the whole area is littered with maybe thousands of bombs on a single day, so that the whole area becomes alive. The Voice of America ഒരു ടിവിയിലെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഇത്. ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത്. അതിൽ നടുവിൽ it also provided him, the US also provided him with high quality germ seed for anthrax
and helicopter and dual-use material that he could use to manufacture chemical and biological weapons. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സാധനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്ന് തന്നെ 1988 കൊടുത്തത് ആന്ത്രാക്സ്. ഇതാണ് ആന്ത്രാക്സ്. Anthrax is what is anthrax? Anthrax is an infectious disease caused by a bacteria, and the infection in humans are often involve the skin, the gastrointestinal tract, or lungs. What happens is this spray cheyana. It also affects hoofed animals such as sheep and cattle and goats. Humans who come into contact with the infected animals can get sick with anthrax as well. So, see, the main roots of anthrax are the skin, the lung, and the mouth. So, what happens is you can see the death of a zebra here. Basically, you can imagine this hoofed animals means you can also imagine cows or cattle. And what happens is the anthrax is sprayed on the ground. Anthrax spray in the we have a similar instance of this in Nenjamparamba, where they have also sprayed pesticides. But another sort of germicide is called anthrax, and it's what you call a germicide where bacteria develops. And what happens is this is eaten by the animals. So the animals in turn. So it is first sprayed on the ground, and then it goes into the soil, and then it is taken up by the roots of the plants, and this plant is eaten by the animals, and the animals gradually die. So this sort of cruelty is done, and it takes a long time for this to happen, and so nobody knows how it has happened, and only later we realized that this whole thing, this whole issue of providing anthrax has been done by the superpower USA. So, ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് സോ ഡിസ്ക്രീറ്റ്, നമ്മൾ ആരും ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് ചേഞ്ച്? ഇതൊക്കെ ശരി, ഇതൊക്കെ നടന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് പറ്റി? 1990. അപ്പൊ അങ്ങനെ സദാം ഹുസൈൻ ഇത് നടക്കുന്നത് 1988 അപ്പൊ അങ്ങനെ സദാം ഹുസൈനെ USA ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടുകൂടെ 1990 ആയപ്പോഴത്തേക്കും സദാം ഹുസൈൻ invaded Kuwait. His sin was not so much that he had committed an act of war, but that he acted independently without orders from his master. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി? 1990 സദാം ഹുസൈൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുവൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. This was not in unison with the commands that US generally gives. But the United States alla idu paranjathu, and adodukude this display of independence was enough to upset the power equation in the Gulf. So it was decided that Saddam Hussein be exterminated. Anna adodukude Saddam Hussein ഒഴിവാക്കണം. 1990 എന്നിട്ട് അതിനെ Arundhati Roy talks about it in a beautiful way, like a pet that has outlived its owner's affection. ഒരു പെറ്റ്, വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പെറ്റ്, ആ പെറ്റ് പ്രായമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് അഫെക്ഷനേറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ? ജനറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി സദാം ഹുസൈനെ അതേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് he is not very he is not useful to the or what the USA says, he is not listening എന്നുള്ളത്. The world watched the month of devastating bombing. What many of us know is that the war never ended then. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ you had again a series of carpet bombing and what you call another famous Scud missile, and they started completely destroying Iraq. അങ്ങനെ അപ്പോ from a marketing point, this is what you say. You don't introduce new products.
in this time. The catchphrase of Washington is, new is not the plight of Kuwaiti people, but the assertion that Iraq has weapons of mass destruction. Iraq has weapons of mass destruction. Adukonde Iraqine nuclear capabilities undu. Anganeyanengil Iraqine ozhivakkanam. Anganeyanengil, look at it the other way. The US has the US has the largest arsenal of nuclear weapons in the world, and it's the only country in the world that have used them on civilian population. Who has this lot of nuclear arsenal? It is only in with the USA. USA is nuclear bombs. ഒരു civilian country ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, Hiroshima and Nagasaki. If the US is justified in launching a preemptive strike on Iraq, why then any nuclear power is justified in carrying out a preemptive strike on any other? അല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ US ഒരു preemptive strike ഇറാഖിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, preemptive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ without warning. Without warning, US ഇറാഖിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇറാഖിന് അത് വേറൊരു കൺട്രീനെ ചെയ്തുകൂടാ? India could attack Pakistan or the other way around. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. If the US government develops this state, the Indian Prime Minister can it just take him out without a preemptive strike? Suppose Indian Prime Minister ആയിട്ട് US government ഒരു ഇഷ്ടമില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ അവരെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ശരിയല്ല. You can see that cartoon അത് മനസ്സിലാക്കാം. If you harbor, arm or fund a terrorist, റിച്ചർഡ് നിക്സൺ പറയുന്ന പോലെയാ തമാശ, you are a terrorist. അപ്പോ നിങ്ങൾ USA പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ ആണ്, USA മുഴുവൻ ആംസും ആംബുനേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡെത്ത് സ്ക്വാഡ് പോലെയാണ്. You can see how many guns he has. കാർട്ടൂണിലാണ്. അതേ സമയത്ത് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയാം, ഇഫ് യു ഹാർബർ ആം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാണ്ടോ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാണ്ടും ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കും. This is the cartoon. So US can do anything. US can preemptively strike on any country, but no other country should do that unless it has the consent of the US. ഇതാണ് Arundhati Roy is trying to tell us. So recently, the US has played an important part in forcing India and Pakistan from the brink of war. There was a time, ജനിച്ചിട്ടില്ല, ആ സമയത്ത് there was almost a sort of war looming between India and Pakistan. ഇപ്പോ യുദ്ധം എപ്പോ പൊട്ടും എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് USA ആണ് അത്രേ അത് നിർത്തി, ആ വാർ നിർത്തിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ is it so hard for it to take in an advice? Who is guilty of reckless moralizing, of preaching peace when it wages war? അപ്പോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മോറലൈസ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാ, ഞാനാണ് പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും, എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് of preaching peace while it wages war. യുദ്ധം എല്ലായിടത്തും ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പീസ്, ഞങ്ങൾ പീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോർജ് ബുഷ് പറയുന്നത്, the most peaceful nation on earth has been at war with one country or another every year for the last 50. Wow, the most peaceful nation on earth എന്നാണ് USA നെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ രാജ്യമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും, ഏത് വർഷം എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ദ 2019 ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്കിൽ കാണാം. അതില് യു ക്യാൻ സി USA എവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഐസ്ലൻഡ്, ന്യൂസിലൻഡ്, പോർച്ചുഗൽ, ഓസ്ട്രിയ, ഡെൻമാർക്ക്, കാനഡ, സിംഗപ്പൂർ, സ്ലൊവീനിയ, ജപ്പാൻ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, അയർലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് 13 കൺട്രീസ്. ഇതിലൊന്നും USA ഇല്ല. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മലേഷ്യ ഉണ്ട് 16. സോ പീസ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സിലെ പീസ് റാങ്കിങ് കൺട്രീസിൽ
USA. Peace Arundhati Roy parayunnu. Wars are never fought for altruistic reasons. Selfless ആയിട്ട് യുദ്ധം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. They are fought for hegemony, for leadership. അവര് അത് നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. For business, അത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല, അത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. And then of course there's a business of war. യുദ്ധവും ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. How many countless things they get. The military, if they use, if suppose a country uses all its weapons, naturally they need to buy more weapons. These weapons from USA, who supplies the materials, business houses, and so they will need so many things. Suppose they are going at war with another country, naturally they will need so many things. Our military shoes, clothes, they need so many things suddenly. Rapid naturally the country which is sponsoring them, our country, USA so business of war. And what is the business of war? Protecting its control of the world's oil is fundamental to US foreign policy. This is the most important thing. Because what is oil? Oil keeps America's engines purring sweetly. America ഓടണമെങ്കിൽ, കാറുകൾ ഓടണമെങ്കിൽ, അവരെ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടണമെങ്കിൽ, ട്രക്കുകൾ ഓടണമെങ്കിൽ, അവരുടെ രാജ്യം ഓടണമെങ്കിൽ എണ്ണ വേണം. എണ്ണ എവിടെയുള്ളത്? And the oil is because Middle East has 2/3 of the world's oil reserves. അതുകൊണ്ട് naturally ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ്. ആൻഡ് ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഓയിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ആ രാജ്യത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? USA. And whoever controls the world's oil controls the world's market. And that is exactly what is happening. Oil എവിടെയുണ്ടോ അത് ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നോ ആ കൺട്രോൾ ആണ്, ആ രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യമല്ല, whoever controls the oil market അവരാണ്. So what happens is, അവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് Saudi Arabia പറ്റി പറയുന്നത്, US policy is closely aligned with the interest in Saudi Arabia. The Saudi government's policy has been to increase or decrease oil production in such a way as to stabilize the price, not too high, not too low. In return, the US defends Saudi Arabia against its enemies. Appo endu aanengilum USA will protect Saudi Arabia. And why are they protecting Saudi Arabia? Primarily because Saudi Arabia is actually floating on oil. They've got huge, vast reserves of oil. And naturally, idine protect cheyana, and the protector is supposed to be USA. The America's other weapon, the free market, bearing down on the developing world. Another point. So oil is one. Second, what you call the free market. So this is found on page 84, appreciating prose, and first paragraph lana parayunnathu, America's other weapon, the free market, bearing down upon the developing world with a clenched, unsmiling smile. You can see the fist, murukka pidichirikka, unsmiling smile, chiriyundu, but that there is a smirk in that smile. The task that never ends is America's perfect war, the perfect vehicle for an endless expansion of American imperialism. Well, this is what happens. In Urdu, Arundhati goes on to say, in Urdu, the word for profit is faida. Urdu profit, labam ennu parayunnathu faida aanu. Adepole Al-Qaeda means the word. Al-Qaeda is the word of God or the word of the law. So in India, people generally refer to it as the war against terror. The war against terror nanengil Al-Qaeda versus Al-Qaeda.
the word versus the profit. It's something like, no pun intended. Basically, like the strength is intended to produce profit. So the clenched, unsmiling smile is basically the clenched fist, and this fist is basically not for not to make you good or make you improve your standards. It is basically for profit, nothing else. And we find that the combined income, if you look at the market, you find that the 1 or 2 or 3% of countries have a GDP of the other countries in such a way that the combined income of the bottom 51% countries, and that the disparity is growing even nowadays. With if you look at second paragraph, the last 10 years of unbridled corporate globalization, the world's income has increased by an average of 2.5% a year, and yet the number of poor in the world has increased by 100 million. Page 84, second paragraph. So even though the world's total income has increased, but the poor people has also increased. All the very rich people, they have only become richer. At the same time, the poor people have become poorer. You can see that situation in our age also. You can see that so many people are becoming poorer and poorer, but at the same time, the rich are getting richer. And now, under the spreading canopy of the war against terror, this process is being hustled along. When men in suits are in unseemly hurry, while bombs rain down on us and cruise missiles skid across the skies, while nuclear weapons are stockpiled to make the world a safer place, contracts are being signed, patents are being registered, oil pipelines are being laid, natural resources are being plundered, water is being privatized, and democracies are being undermined. See, all these things are happening. Nuclear bombs stockpile ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Contracts are being signed. Oil fields വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, suppose your country is rich with oil, ഉടനെ these developing countries come and they start signing documents. Previously in a class, Dr. Prashant was talking. എന്തിനാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെയിലിട്ടത്? നമ്മുടെ നിലമ്പൂരുകാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? So we know that it was basically only to plunder the natural resources of Kerala or India and take it to their countries and sell it over there. So it's basically a business. But generally, everybody thinks that it is for the good of the country. So this happens everywhere. It's not only India. Now India is also becoming a developing country. So India is also seeking to do business with other poorer countries in Africa and all that. So this whole equation, we should not only blame the US or the superpowers for this. The same thing is also happening in other countries also. But this is the corporate world. This is the globalized system. This is how business is being done. So oil pipelines are being laid. Natural resources are being plundered. We know about the natural resources being plundered in South America. Why we talk about South America? We know that there are diminishing green cover, and the government has introduced various methods, so many methods to somehow bring back green cover, because everybody realizes, people do realize that without this, humanity will not survive. But at the same time, it's not very easy. But China has now said that by 2060,
they hope to reduce greenhouse emission by a major chunk. 2060, what is going to happen? We do not know. February, we never thought that we will be forced to stay in our houses for so long. We really do not know. A long term, 99 years, it is something which, and this is happening in India also. In a country like India, the structural adjustment, the corporate globalization project is ripping through development projects, massive privatization, labor reform, pushing people off their lands and out of their jobs, resulting in a kind of barbaric dispossession that has few parallels in history. Across the world, as the free market brazenly protects Western markets and force developing countries to lift their trade barriers, the poor are getting poorer and the rich richer. This globalization is happening throughout India also. And we find this sort of things. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡില്, മറ്റേ സൈഡില് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ സൈഡില് മാളില് നോക്കോ. Meanwhile, down in the mall, there is a mid-season festive sale. Page 86 ആണ്. Page 86 second paragraph. There's a mid-season sale. Everything is discounted. Oceans, rivers, oil, gene pools, fig wasps, flowers, childhood, aluminium factories, phone companies, wisdom, wilderness, all these things, and even air, all of 4,600 million of evolution. This is packed, sealed, tagged, valued, and available off the rack. Everything has come that way. If you can see, the internet, there was a time when the internet was not internet, when the phone call, when a cellular phone call that we had to make maybe about 15 to 20 years ago. ആ സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോളിന് ഒരു മിനിറ്റിന് 14 രൂപയായിരുന്നു. ആ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ മേടിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒരു 150 രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ പ്ലാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ്. സോ you can see everything is becoming discounted now, and we discounted we jump for it. Everything has become discounted, and we go to one more area, which is the last in this lesson, page 86. We are the third paragraph. Donald Rumsfeld said that his mission in the war against terror was to persuade the world that the Americans must be allowed to continue their way of life. Donald Rumsfeld was Americans must be allowed to continue their way of life. When the maddened king stamps his foot, slaves tremble in their quarters. രാജാവ് അവിടുന്ന് കാല് ചവിട്ടിയാൽ slaves are So standing here today, Arundhati Roy Barya, it is hard for me to say this. The American way of life is simply not sustainable because it acknowledges that there is a world beyond. The American way of life is simply not sustainable because it doesn't acknowledge that there is a world beyond America. American way of life നടക്കൂല, ശരിയാവൂല. കാരണം അമേരിക്കൻ വേ ഓഫ് ലൈഫിൽ അപ്പുറത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, അത് അവർ ആലോചിക്കുന്ന പോലുമില്ല. And one of the last paragraphs we're coming to is, today the world is, last but one, today the world is run by the 3 most secretive institutions in the world: the International Monetary Fund, IMF, World Bank, and WTO, World Trade Organization. All 3 are in turn dominated by the US. Their decisions are made in secret. The people who head are appointed behind closed doors. Nobody really knows anything about them, their politics, their beliefs, their intentions. Nobody elected them. Nobody said they could make decisions on our behalf. A world run by a handful of greedy bankers and CEOs whom nobody elected can't possibly last.
വലിയ സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ നടത്തുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് പൈസയില്ലേ, ഉടനെ IMF വന്നു, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഒരു റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഉടനെ വേൾഡ് ബാങ്ക് വന്നു, ഞങ്ങൾ പൈസ തരാമല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, 2.3% ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കൺസെഷൻസ് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന കമ്പനീസ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇവിടെ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടോ, ശരി ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന ലേബറേഴ്സ് തരാം, പക്ഷെ അത് ഇന്ന കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതിന്റെയൊക്കെ മൂന്നിന്റെയും ചാർജ് ആരാ, ഇതിൽ ഡോമിനേഷൻ ആരാ, ഇതിന്റെ പവറിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാ, US. പിന്നെ ആരാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് വലിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല, അത് that is also appointed behind closed doors. So this is a world run by a handful of greedy bankers and CEOs whom nobody elected. This cannot last. Last but 2 paragraphs, page 87. First paragraph. Soviet style communism failed, not because it was intrinsically evil, but because it was flawed. It allowed too few people to usurp too much of power. So in Soviet Union, communism failed. Why? Because it allowed too few people. ആകെ കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടുതൽ പവർ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫെയിൽ ചെയ്തത്. അതേപോലെ 21st century market capitalism, American style will fail for the same reasons. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ, ഈ ക്യാപിറ്റലിസം, അതും ഒരു ദിവസം തകർന്നു. Both are edifices constructed by human intelligence, undone by human nature. ഇത് രണ്ടും humans തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് ഒരു ദിവസം humans തന്നെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കും. The time has come, the walrus said. Perhaps things will become worse and then better. അപ്പോൾ അതൊരു സിനിമയിലുള്ള, I'm not very clear about that. I'll check the reference and send it across. എന്തായാലും perhaps things will become worse and then better. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങ് നാശാവും, പക്ഷേ and we can equate that to our times. അല്ലെ, ഇപ്പൊ കൊറോണ ഏകദേശം അതേപോലെ, it is coming to a stage which is going to be maybe a worst stage, because everywhere infections are peaking, going at their heights. But then it might become better. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോപ്പ് എന്താ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലുണ്ട്. The probable hope is that early quarter of 2021, the vaccine will be out. Vaccines, there are about 3 candidates who have reached stage 3 of the clinical trials. Again, it has to be tested. And once it is tested, possibly if the coronavirus is at a peak, then it can dip down due to vaccines. I mean, we don't know. Perhaps, and finally, Arundhati Roy says, perhaps there is a small God up in heaven readying herself for us. Another world is not possible. She is on her way. Maybe many of us won't be here to greet her. അപ്പോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത്. It might be maybe 30 or 40 years down the road. But ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂ മെക്സിക്കോയില്, USA in the Lannan Foundation, LANNAN, Lannan Foundation, where Arundhati is delivering this speech. നിങ്ങൾ ആരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല. പക്ഷേ on a quiet day, if I listen very carefully, I can hear her breathing. So God is portrayed as female. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പുണ്ട്, ഞാനൊരു ക്വയറ്റ് ഡേ, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പാർക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാം ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം. I can hear her breathing. വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. So one day the world will become good, and let's hope that world will come as soon as possible. Thank you. Prashant? Yeah, wonderful. Yeah.
So, yeah, you have compressed the entire essay, which is a bit long.